Previously, on keeping up with the Kenya Kwanza government. Sisi tumesema kama ODM lile la chini tunalitaka ni deputy president, sio? Mimi naombea ndugu zangu, tafadhali muache wivu. Muache wivu. Something is terribly wrong in Ruto's camp, and Kindiki's mouth may have just exposed the crack they were trying to hide. Mimi nimeona watu wengine wananipatia lecture mrefu. Lecture mrefu inatoka hapa inafika South Africa. Sijui nini. Sijui huyu deputy rais. Imagine being the legally wedded wife, but the side chick is already in your kitchen measuring the windows for new curtains, greeting the neighbors, and acting like the house keys are only a matter of time. What we are negotiating about is the presidency. Hapo tuko hapo na President William Samoei Ruto. Kwengine huku tutafinyana. Na jana niulizwa kama moto umewaka haujawaka, ndio waja sasa. To make matters worse, the entire estate is gossiping about how soon you might be overthrown, and your own words are now being recycled as evidence that even you are tired of the marriage. Well, that is the current turmoil facing Kindiki's union with President Ruto. Just days ago, reports emerged that Kindiki is no longer sounding like a man who expects to be William Ruto's forever running mate in 2027. Speaking in his Mount Kenya East backyard, Kindiki started using the kind of language that usually precedes a quiet trip to a divorce lawyer. He described the deputy president's office as temporary, which in political speak is like a spouse saying, I am basically just house sitting until you find someone better. Mambo ya dunia, mambo ya ofisi, mambo ya uongozi ni mambo temporary, ni mambo ya muda. Wakati utafika, hata sisi tutaondoka. So I don't want to waste my time the way some characters wasted their time. Ate mnasemaje Karulumo? Karulumo muriugata. Kindiki also declared that he had unconditionally forgiven his critics, a line that instead of calming the waters has only intensified speculations of a possible political tangle between him and his predecessor Rigathi Gachagua. Mimi sina vita na viongozi wenzangu. Mimi sina problem na ndugu zangu ambao ni viongozi. I have no problem. Kwa sababu mimi ni mzee wa area hii, mimi ni kiongozi, na kuna leo na kuna kesho. Na hata baada ya uongozi tutabaki hapa tukiwa jamii moja. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo sina problem na viongozi. Hata wale wananitukana, mimi nimewasamehe. I have forgiven them unconditionally. Kwa sababu mimi sitaki kukorofishana na ndugu zangu. Now, anyone familiar with Kenyan political weather patterns know that such statements rarely fall from the sky without clouds gathering fast. Politicians do not suddenly become philosophical about the temporary nature of power unless the furniture is already being rearranged behind closed doors. Kindiki cannot bring even a hen. Hata kuku. Lakini unamdharau sana. Siku mdharau. There are people. Unajua, if you put Kindiki here and you put Amburi ya Puri. Yeah? And the Amburi ya Puri starts speaking. Can Kindiki speak? You know Amburi ya Puri? Yeah, I know him. He's very vocal in Yes. Meru. Can he speak? Well, Kindiki will start saying, I'm going to take you to court. You cannot accuse me in front of a national TV. I'm going to prosecute you. I'm going to take you to court. That's what he will say. He will not take in the insults. No, he will say, no, I'm going to prosecute you. Let's meet in court. And it was ulikuwa kwenye ulingo wa siasa. That is him. And then you expect him to bring you voters? To bring you anything? People are eating money. Even if me hata kama kesho nikisikia naitana, nitaenda nichukue pesa. Nitakula. So when Kindiki began speaking in that tone, many Kenyans concluded that this could be the soft launch of yet another very public political divorce. Mimi kama mzee wa Njori Ncheke, najua lazima tuweke amani, tuweke uwiano, kwa sababu baada ya siasa bado tutabaki tukiwa jamii moja,
Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? And just when that alone was enough to raise eyebrows, another video of Kindiki resurfaced and was immediately weaponized against him. The clip, Kindiki is heard saying the following things. Kwa hivyo mmesema tuendelee? Mmesema tuendelee? Tuendelee namna hiyo? Next year mfanye ile kitu kwa William Ruto, ile kitu namna hii ndio atoke, ndio amalize, aende retire kama Uhuru Kenyatta. Now that statement alone has now poured petrol on an already raging fire. Kindiki's defenders insist the clip was taken out of context. His critics, however, are treating it like a confession caught on tape. To them, the message is very simple. Kindiki appears to be suggesting that Kenyans should ensure Ruto exits power next year and goes into early retirement. Ni fire si fire. Ni fire si fire. Ni fire si fire. But why the sudden chill in the bedroom? Well, it turns out the husband has been seen causing up to the neighbors from the Orange House. Ever since President Ruto started flirting with ODM politicians, Kenyans knew Kindiki's goose was cooked and the recipe was being written in Kisumu. Ati wanatuambia ati William Ruto anapoteza wakati yake huko Nyanza. Ati Nyanza hakuna kura. Ati Nyanza ya kura ya Nyanza ni kidogo. Mimi nataka niwaambie hawa watu, nyinyi mwaka huu mtajua hamjui. Now, ODM leaders aren't even hiding their intentions anymore. They are shouting from their rooftops and at the top of their voices that they want the DP slot as a dowry for their 2027 support. Hatukuingia katika serikali ya kwa tumeingia ya kwa tuliingia kiholela holela. Nchi ilikuwa inaungua. Na tukasema ya kwa ikifika mwaka 2027 mazungumzo yaanze. Our demand, irreducible demand, is the position of Deputy President of this country has to come from ODM. Kumezungumzwa mengi hapa, lakini hakuna mshumaa unaong'aa zaidi kwa sababu ya kujaribu kuuzima mshumaa mwingine. Nobody ataweza kuzima ndoto ya jimbo la Pwani. Haiwezekani. Ama namna gani? Ni nini ambao wao wanacho sisi hatuna? Ni nini? With names like Gladys Wanga and Hassan Joho being whispered as the new preferred partners. Kila mnapokwenda naona wazi ya kuwa amekubalika kuwa the deputy president of this country. Tulikuwa tunaambiwa, sisi ni wanyonge, sisi hatuna numbers. Jamani, nataka niwaambie huyu Ali Hassan Joho alitetemesha utawala uliopita. Kindiki is now finding himself in a very crowded marriage. Mimi nauliza hivi. Sisi tumesema kama ODM lile la chini tunalitaka ni deputy president, sio? Si tunataka deputy president. Hebu niwaulize nyinyi wana Mombasa, kwa sababu sasa leo mimi nimekuwa nikizunguka na ajenda ya kumuuza Hassan Ali Joho pwani nzima na pata nje ya pwani. Mimi nawauliza nyinyi, mama zangu, dada zangu, walezi wetu, vipenzi vyetu, wale ambao kwamba tumewaeka juu, na wauliza nyinyi, kuna tatizo lipi sisi kusema Hassan Ali Joho anatosha? Kuna tatizo lipi sisi kusema mtoto mzaliwa wa pwani anafaa kwenda juu? Kindiki ni fire si fire. So tunataka kusema wale ambao wamemezea mate kiti yake, tuambie come slowly. Kujeni pole pole bwana. Kujeni pole pole. Huyu ni wetu na tunamdefend. Mtasimama na Profesa Kithure Kindiki. Anamaliza 2027 na 2032 hata tunaweza mpanga aende hapo mbele. Na nyinyi uzeni wenu. Sisi tukiuza wetu na nyinyi uzeni wenu. Lakini chuki, kejeli, mambo ya kuanza kuleta lugha ya kugawanyana, that is not the agenda we want for this country. And just like that, ODM has become the most talked about threat to Kindiki's political marriage. Hatuwezi kuwa bila power.
Ni lazima tupate power. Whoever wrote Matthew 19:4-6 must have had the ODM in mind, because while the writer wants what therefore God has put together, let no man put asunder, the Orange Party is now playing the role of the asunder, like literally. They arrived with confidence, numbers, and just enough political chemistry to make the lawful spouse deeply nervous. Na tunajadiliana tukiwa na numbers. Tukiwa na numbers. But the agenda is no longer a secret anymore. They want the professor out of the matrimonial bed and onto the political cold floor by 2027. They've even brought their own suitcases, and they've even picked out their side of the bed. In fact, they're already asking where the spare keys are. Watu wengine wali misinterpret. Walisema ati mimi nilisema ati sisi hatutaki kiti cha deputy president. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hiyo ndio tunalenga. Now, the million-shilling question is, will the lawful spouse stay and fight for his home? Or is Kindiki already mentally checking into the guest room of political retirement? What are your thoughts? Leave your thoughts in our comment section. That is it for now. Thanks for watching. Let's meet next time. Bye-bye.